Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarin Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So, first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru, Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotra Satasi Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shirupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Так, по беспричинной милости Шивы Гурудева и всех Махабхагаватачарьев, мы сегодня можем собраться еще один раз. Yes. So continuing from, reading from Shri Gopi-gita, verse 19. Итак, мы продолжаем читать 19-й текст Гопи-гиты. Yes. So last time we read that the definition of prema is that the feeling of mamata, possessiveness, must appear. В прошлый раз мы говорили о том, что одной из составных частей премы является мамата, то есть должно проявиться это качество чувства обладания. Yes. Then Srila Gurudeva, he quotes a verse from Bhakti Rasamrita Sindhu, which says that in the advanced stage of Bhav Bhakti, we have this manifestation of deep sense of possessiveness, and this is known as prema. Шрила Гурудев цитирует шлоку из Бхакти Расамрита Синдху, где говорится, что на возвышенных ступенях Бхава Бхакти проявляется чувство обладания, и тогда это называется премой. So prema is bhava bhakti, which has become extremely condensed, like sandratma. Таким образом, према – это бхава бхакти, которая достигает высокой концентрации. Yes. And the mood of you are mine and we are yours. It is the mood of mamata, possessiveness. И настроение маматы, вот этого обладания, состоит в том, что ты принадлежишь мне, а я принадлежу тебе. And this mood is only fully present in the gopis.
И такое настроение в полной мере проявлено только в гопи. And the topmost stage of prema, this is called Mahabhava. А высшей ступенью према является Махабхава. So when Shri Krishna, he hears the prayers of the gopis, their words penetrates Krishna's heart. И когда Кришна слышит слова гопи, они проникают в его сердце. Krishna is the gopis' life breath, and the life itself. Кришна, он является самой жизнью гопи, их дыханием их жизни. So when the gopis, they weep and they speak like this, then the heart of Krishna melts. И когда гопи произносят такие слова и плачут, то сердце Кришны тает. And Krishna says, I should not hide myself any longer. И Кришна говорит, я больше не должен прятаться. I must appear before them. Я должен появиться перед ними. Yes. So in the Srimad Bhagavatam, Krishna says, I am in the heart of my pure devotees, and my pure devotees are in my heart. В Бхагаватам Кришна говорит, что я пребываю в сердцах своих чистых преданных, а чистые преданные пребывают в моем сердце. Yes. Sadha Hridayam Mahyam Sadhunam Hridayam Tvaham Madanyat Tena Jananti Naham Tebyo Managapi. Srimad Bhagavatam 9.468. It says, the pure devotee is always within the core of my heart, and I am always in the heart of my pure devotees. Это стих, я не запомнил, к сожалению, 9-я песня Шримад Бхагаватам, где говорится, что чистые преданные всегда пребывают в моем сердце, а я в сердцах своих чистых преданных. And my devotees, they don't know anything else but me, and I also don't know anything else but them. Мои чистые преданные не знают никого, кроме меня, и я тоже не знаю никого, кроме них. So Krishna is expressing his heart in this way, and all the ladies of Mathura, they also explain this fact. И Кришна говорит такие слова, и женщины Мадхуры также объясняют это. When Krishna and Balaram, they enter in the wrestling arena to fight with Chanura and Mustika, all the ladies of Mathura, they began to discuss how the gopis, they always remember Krishna, no matter what activity they are doing. Когда Кришна и Баларама вошли в Мадхуру и зашли на арену борьбы Камсы, женщины Мадхуры, они стали обсуждать то, как гопи постоянно думают о Кришне. Yes. Ya dohane vahanane matha no palepat prenken kanarba rudi tokshana marjanado gayanti chainam anurakta dhiyo shru kantyo dhanya braja striya urukram chittayanaha. Srimad Bhagavatam 10.45.15 means the ladies of Braj, means the gopis, they are the most fortunate women because their minds are fully attracted to Krishna. В 10-й песне, 45 главе, стих, по-моему, 14, говорится, что эти женщины говорят, гопи Враджа самые удачливые женщины, потому что их умы постоянно поглощены Кришной. And their throats always choked up with tears. They constantly sing about him when they are milking the cows. Их голос постоянно прерывается от слез, и они постоянно поют о нем, когда доят коров. Or when they are cooking grains, or they are churning butter, or they are collecting cow dung, or any activity, they always thinking about Krishna. Что бы они ни делали, готовят ли они, или же делают лепешки из коровьего навоза, или что-то еще, они все время сосредоточены на Кришне. And because they have very exalted Krishna consciousness, they automatically get whatever they desire. И поскольку они обладают очень возвышенным сознанием Кришны, они всегда
обретают то, чего хотят. Urukrama chittayanaha. The gopis' minds are absorbed in Krishna while they are making so many different activities. Умы гопи поглощены Кришной, чем бы они ни занимались. Yes. They are not thinking about their babies or their relatives. They're only singing in very sweet voice the names of Krishna. Они не думают о своих детях или родственниках. Они постоянно воспевают деяния Кришны. Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti. Like this, the gopis, they're always singing Krishna's name. Вот таким образом гопи постоянно воспевают имена Кришны. And Krishna is always in the gopis' mind, as well as the gopis are always in Krishna's mind. И Кришна всегда пребывает в уме гопи, а гопи в уме Кришны. Even when Krishna was in Mathura or Dwaraka, gopis, they always thinking of him. Даже когда Кришна находился в Мадхуре или Двараке, гопи постоянно думали о нем. So now in this verse 19 of Gopi-gita, Krishna, he is hearing the prayers of gopis and he's thinking that the gopis, they are weeping so much in separation from me. Actually, I should immediately appear in front of them. И здесь, в 19 стихе Гопи-гиты, Кришна, слыша слова гопи, он понимает, что они думают о нем и плачут о нем, и он думает, я должен немедленно появиться перед ними. I hide from them only to see their moods of separation from me. Я спрятался от них просто только для того, чтобы увидеть их настроение разлуки. And having seen that, I am fully satisfied. И я его увидел, и теперь я полностью удовлетворен. I have never seen such exalted feelings before. Раньше я никогда не видел таких возвышенных чувств. Therefore, I can no longer remain hidden from them, and I have to appear. Поэтому я не могу больше скрываться от них, и я должен появиться. So at that time, the desire to perform many varieties of loving pastimes arises in Krishna's heart. И в этот момент в сердце Кришны появилось множество желаний наслаждаться любовными играми с гопи. And Krishna is thinking, now I shall engage myself in loving pastimes with the gopis, and I shall satisfy all their desires. И Кришна подумал, сейчас я начну эти разнообразные игры с гопи и удовлетворю все их желания. Yes. So Krishna, he is aptakam, means all his desires can be fulfilled automatically. Кришна Аптакама, то есть все его желания, они могут быть удовлетворены автоматически. Also, he is atmaram, means he is fully satisfied within himself. Кроме того, он Атмарама, то есть он удовлетворен в себе самом. He can always do whatever he wants. He is free to satisfy all his desires. И он может делать все, что захочет, и он может осуществлять свои желания любым способом. And also, when he sees his devotees with the desire to serve him, immediately he also accepts all their services. И когда он видит, что его преданные хотят удовлетворить его, он принимает любое их служение. So again, Srila Gurudeva is making the point here that Jiva Goswami says that he has not revealed all the gopis' moods, and the Vaishnavas, they must perform sadhan bhajan to understand them. Итак, Шрила Гурудев снова говорит, что
Шрила Джива Госвами пишет, что не все настроения гопи могут быть явлены, и поэтому вайшнавы должны совершать садану и баджан для того, чтобы понять эти настроения. So in this way, all the pastimes can appear in his heart automatically. И тогда все эти игры, они сами собой проявятся в их сердцах. Yes, in this way, Srila Jiva Goswami, he concludes his commentary, offering his respects to Krishna's loving pastimes. И Шрила Джива Госвами, он завершает свой комментарий, принося свои поклоны развлечениям Кришны. Yes. Although Srila Jiva Goswami, he is always absorbed in parakiya mood, he also externally, he also have to consider what is the proper etiquette. И хотя сам Шрила Джива Госвами, он поглощен настроением паракии, тем не менее внешне он думает, каков правильный этикет. Yeah, so therefore, in his writings, he has actually shown a very impartial or neutral mood for respecting those who are in Swakiya and also those who are in Parakiya. И поэтому в своих произведениях он как бы занимает нейтральную позицию по отношению к тем, кто находится в настроении свакии, и тем, кто находится в настроении паракии. And this created one philosophical platform for Srila Vishwanath Chakravarti Thakur later explain the superiority of Parakiya. И на основе этого позже Шрила Вишванатха Чакраварти Такур он объяснил превосходство паракии. Yes. Because Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he had no concern for the opinions of others. Потому что Шрила Вишванатхи Чакраварти Такура не волновало, что думают остальные. Yes. In this way, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he always flow according to one current coming in his heart and pulling him. Поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, он постоянно, его несло течение, которое было в его сердце, которое увлекало его. Yes. So now Srila Gurudeva, he wants to compare the different verses spoken by the gopis and see which one has the highest transcendental love. И теперь Шрила Гурудев, он хочет сравнить между собой различные стихи, произнесенные гопи, и определить, в каком из них содержится самая сильная трансцендентная любовь. Yes. So it means that in Gopi-gita, which verse is like the highest mood? То есть, другими словами, какой стих Гопи-гиты, он проявляет наивысшее настроение. Yes. So during the Rath Yatra festival, Maharaj Patraparudra, he was wearing a very simple cloth, and then he approached Chaitanya Mahaprabhu when Mahaprabhu was resting in the garden. Когда проходила Радха-ятра, и Махарадж Пратапарудра, он придумал один план, и он приблизился к читанию Махапрабху, когда он отдыхал в саду. Then Mahaprabhu, he was absorbed in internal consciousness. И Махапрабху в это время был погружен во внутреннее сознание. Yes. Then Maharaj Patraparudra, he performed parikrama around Mahaprabhu, and then he offered him pranam, obeisances. И Махарадж Пратапарудра в это время совершил парикраму вокруг Махапрабху и предложил ему пранаму. Yes. Then he sat before Mahaprabhu, next to Mahaprabhu, and he began to massage Mahaprabhu's lotus feet while he was reciting the verses of Gopi-gita. Он сел рядом с Махапрабху и стал массировать его лотосные стопы, и в это время он декламировал стихи Гопи-гиты. Then Mahaprabhu, he became overwhelmed by that chanting,
And he began to ask, what is this sweet nectar? Who is coming? Who is singing this? И Махапрабху был настолько потрясен этими стихами, что он спросил, кто проливает на меня этот нектар, кто произносит эти стихи. And Mahaprabhu, he was so absorbed hearing the verses of Gopi-gita that even he did not breathe or even shown any sign of life. И он был настолько поглощен слушанием этих стихов, что он даже не дышал, и было непонятно, он жив еще или нет. So when Patraparudra Maharaj, he came to the verse Tava Katamritam Tapta Jivanam, then Mahaprabhu, he became even more eager to hear that. И когда Пратапарудра Махарадж, он дошел до стиха Тава Катхамритам, то Махапрабху, его желание слушать возросло еще больше. And Mahaprabhu, he thought, who is this person who is putting this supreme nectar in my ears? И Махапрабху подумал, кто этот человек, который льет такой высочайший нектар в мои уши? How is that? I'm just resting in this garden and I can hear such beautiful recitation. Как произошло, что я просто отдыхал в этом саду, и вдруг я услышал эти замечательные шлоки. Then Mahaprabhu, he lifted his body and he told directly to the king, you are putting this nectar in my ears. Who are you? И тогда Махапрабху, он приподнялся, и он спросил прямо напрямую Махараджа Пратапарудру, ты льешь такой нектар в мои уши, кто ты? And then Mahaprabhu, he gave his full mercy to the king. И Махапрабху, он явил всю свою милость царю. Yes. So Gurudev says that it may seem that this verse, which is the verse 9 of Gopi-gita, is the most beautiful in the whole Gopi-gita. But actually this is not. И Гурудев говорит, что может показаться, что вот этот 9 стих Гопи-гиты, Тавакатхамритам, он самый важный, но на самом деле это не так. Yes, actually the present verse, Yate Sujata Charanam Guruham Straneshu, is verse 19. And the two verses before, in 17 and 18, they're actually far superior to the Tavakatamrita. На самом деле вот этот стих, который 19, который мы читаем, и два предыдущих стиха, они намного превосходят стих Тавакатхамритам. These three verses are hundreds upon hundreds of times sweeter than Tavakatamritam Tapta Jivanam. Эти три стиха, они в сотни и тысячи раз превосходят стих Тавакатхамритам. Yes. Because this verse Tavakatamritam, it's only glorifying Krishna's Harikatha. Потому что стих Тавакатхамритам, он прославляет только Харикатху Кришны. Yes. It only says that Krishna's Harikatha is like nectar. В нем говорится, что Харикатха о Кришне, она подобна нектару. Yes. And Gurudev already explained that verse beginning from Rahasi Samvidam. But the gopis, they are actually referring to their intimate conversations with Krishna. Но Гурудев уже объяснял, что 17 стих, который начинается со слов Рахаси Самвидам, он содержит знание о сокровенных беседах Кришны с Гопи. Yes. And then another example of this conversation is the verse 16, where the gopis, they tell Krishna, please give us a little of medicine. И в 16 стихе Гопи тоже говорят, пожалуйста, дай нам это лекарство. Yeah. So this is the example of intimate conversations. Gopis are asking Krishna to give a little bit of medicine.
Это пример таких сокровенных бесед, где гопи, они обращаются к Кришне с просьбой дать им немножко лекарства. And then Krishna, he asks, what should I give you? И тогда Кришна спрашивает, и что же я должен вам дать? And then the gopis, they begin to reply, telling that you are a very good doctor, you know very well, and so many things we already discussed. И тогда гопи говорят, ну, ты же опытный врач, ты очень хорошо знаешь, мы об этом уже говорили. Yes. And what is that medicine? The gopis, they want Krishna to touch his lotus feet on their heart. Каково же это лекарство? Гопи хотят, чтобы Кришна своими лотосными стопами коснулся их сердца. Yes. So in this way, when the gopis, they first arrive at Vanshivat, for example, after Krishna calling them by the flute, Krishna asked the gopis, why you have come here? Например, когда гопи пришли к Вамшивату, когда Кришна начал звать их своей флейтой, то Кришна спросил, почему вы пришли? Yes. Then the gopis, they answer, you have called us. And then Krishna says, no, I have not called you. I haven't called you. So in this way, this is also intimate conversation. И тогда гопи сказали, ну ты же назвал, а Кришна говорит, нет, я вас не звал. И это тоже сокровенные беседы. Yes. Also, another example is the verse Richayodayam, means the disease of kama arising in their heart, in Gopi's heart. Другой пример, это другой стих, где говорится, что вот эта болезнь камы, которая появилась в сердце Гопи. Yeah. So the gopis, they tell Krishna, we know your heart. We can see your heart. И гопи говорят, что мы знаем твое сердце, мы видим, что в твоем сердце. And then Krishna asks, what do you see? И And Кришна the gopis say, we see that he is beating, he is palpitating. Он спрашивает, что же вы видите? И гопи говорят, ну, оно бьется. Yes. And then Gopi says, this is because you have a lot of desire to associate with us. Therefore, your heart is beating very fast. Поскольку ты хочешь общаться с нами, поэтому твое сердце бьется очень сильно. Yes. So in this way, therefore, the three verses, 17, 18, 19, they are far superior to the verse Tavakatamritam. Таким образом, вот эти стихи 17, 18 и 19, они намного превосходят стих Тавакатхамритам. Gurudeva says, actually, many verses are superior to Tavakatamritam. И Гурудев говорит, что на самом деле многие стихи превосходят стих Тавакатхамритам. For example, verse 14, Surata Vardhanam Shokanashanam, or the verse 11, Chalasyad Vraja Charayam Pashum. Например, 14 стих или 11 стих. Because these verses, they manifest the mood of the gopis and the specific pastimes with Krishna. Потому что в этих стихах описывается настроение гопи и их конкретные развлечения с Кришной. Yes. But before Tavakatamritam, the 8 verses before Tavakatamritam, they are not so exalted. Но 8 стихов перед стихом Тавакатхамритам, они не настолько возвышены. But anyway, Chaitanya Mahaprabhu, he became overwhelmed with transcendental ecstasy, and he also experienced Astasattvic bhavs when he heard these 8 verses. Но, тем не менее, Чайтанья Махапрабху, он проявил ашта сатвика бхавы и был охвачен экстатическими эмоциями, даже прослушав эти предыдущие 8 стихов. Yes. And all the different symptoms like Vyabhichari, Vibhav, and Anubhav, they manifested in Mahaprabhu. И у Махапрабху проявились все различные признаки
Вебхичари, Бхавам, Анубхавам. And then he was hearing those verses of Gopi-gita. And therefore, when came Tavakatamritam, then he became more attentive because it is better than the 8 previous verses. И поэтому он внимательно слушал эти стихи Гопи-гиты, и когда дошло до стиха Тавакатамритам, он испытал еще больший восторг. But especially these 3 verses, 17, 18, 19, they can make Mahaprabhu completely mad. Но последние 3 стиха, 17, 18, 19, они могли просто свести с ума Чайтанью Махапрабху. Yes. These are very high topics, but our hearts, they cannot give proper value to them. Это очень возвышенные темы, но наши сердца не могут по достоинству оценить их. We are still not on that level of bhakti that we can remember these verses and become absorbed in the Gopi's mood. Мы еще не находимся на том уровне бхакти, чтобы помнить эти стихи и чувствовать настроение Гопи. If after hundreds or upon hundreds of births, we can become qualified by the mercy of Rupa Goswami, Raghunatha Das Goswami, then we will be able to understand all these topics. Если через сотни рождений, по милости Рупы Госвами и Рагунатхи Даса Госвами, мы достигнем нужного уровня, тогда мы сможем понять эти темы. Yes. So now we are going to discuss the commentary of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur on the verse 19. И сейчас мы обсудим комментарий Шрила Вишванатхи Чакраварти Такура к 19 стиху. Yes. He gave a very thoughtful commentary about this verse. Он дает очень глубокомысленный комментарий к этому стиху. So Krishna, he asked the gopis, O Rasika gopis, what is that you are begging for? И Кришна спрашивает: о Расика Гопи, о чем же вы просите? And the gopi says, we are begging for some medicine for our hearts. И Гопи говорят: мы просим о лекарстве для наших сердец. And Krishna says, do you want to serve my lotus feet by putting them on your breasts? This is not possible. И Кришна спрашивает: вы хотите служить моим лотосным стопам, поставив их себе на грудь? Это невозможно. My feet are fully satisfied to walk in the forest of Vrindavan. So I will not put them where you want. I have no time for such things. Мои стопы вполне удовлетворены соприкосновением с Вриндаваном, и у меня нет времени ставить их туда, куда вы хотите. Yes, and this brings deep sorrow in the gopis' hearts. И это вызвало глубокую печаль в сердцах Гопи. And they chant this 19th verse and they begin to weep. И, произнеся этот 19 стих, они заплакали. In India, the women, they often weep as they express their feelings in very sweet songs. В Индии женщины часто плачут, выражая свои чувства в сладостных песнях. And you cannot understand if they are singing or weeping. И вы не можете понять, они поют или же плачут. Yes, it is described in Brihad Bhagavatamrita that Gopakumar, he heard something that sounded like a very beautiful song. В Брихад Бхагаватамрите описывается, как Гоп Кумар услышал какую-то прекрасную песню. Yes. Then he followed that sound, and as he came very near, he could see actually that the singer was weeping, not singing. И он пошел на звук и увидел, что тот, кто пел эту песню, на самом деле плакал, а не пел. And following
a bit further, he entered inside one kunja. Пройдя еще дальше, он вошел в кунджу. And there he saw that his guru was actually sweetly singing, and at the same time he was weeping. И он увидел, что там находится его гуру, который одновременно пел и плакал. And he was actually completely unconscious of the external world. И он совершенно не осознавал внешнего мира. So in the same way, the gopis, they are weeping and they also singing very beautifully. И точно так же гопи, они одновременно поют и плачут. And the gopi says, Yate sujata charanam buruham staneshu. Means we carefully and gently will put your lotus feet on our heart. Гопи говорят, что мы очень аккуратно хотим поставить твои лотосные стопы на свою грудь. Then Gurudev asks, why on their heart? И Гурудев спрашивает, почему они хотят поставить на свое сердце? The heart is the best part of the body. Потому что сердце является лучшей частью тела. If you have something very valuable and precious, you just want to keep it very close to your heart. Если у вас есть что-то очень ценное, вы стараетесь поместить это как можно ближе к сердцу. Yes. And the gopis, they telling Krishna that you are our life. Everything about you is a part of us. Гопи говорят Кришне, что ты наша жизнь, поэтому все, что связано с тобой, это часть нас. Yes. So therefore, we want to keep our life in our heart because the life airs resides in the heart. И мы хотим, чтобы наша жизнь, она была в нашем сердце. То есть наш жизненный воздух, он должен быть в сердце. Yes. So, therefore, if you are running in the forest here and there, walking with your feet in a very rough places, it can hurt you. И когда ты бегаешь по лесу, там могут быть разные на земле твердые предметы, и ты можешь повредить свои стопы. Yes. So as we discussed before, actually in Vrindavan there are no such sharp objects which can cut Krishna's feet. Но, как мы уже обсуждали ранее, во Вриндаване нет таких острых предметов, которые могут поранить стопы Кришны. Yes. In Vrindavan there is no imperfection at all. Во Вриндаване нет никаких несовершенств. As is stated in the first verse of Gopi-gita, Vrindavan has been decorated by Lakshmi Devi herself. Как объяснялось в первых стихах Гопи-гиты, Вриндаван, он украшен самой Лакшми-деви. Yes. Vrindavan is not like a desert. It's also not like a hilly place. It's a very gentle and very greenish place. Вриндаван — это не какая-то пустыня или не скалы. Это очень зеленое место, очень мягкая земля там. But the gopis, they are not able to think like that. They're always apprehensive about Krishna's lotus feet. Но гопи, они думают иначе, они все время беспокоятся о лотосных стопах Кришны. Yes. And this happens because of their feelings of separation for Krishna. Это происходит из-за их чувства разлуки с Кришной. And Krishna tells the gopis, why do you fear me walking in Vrindavan? Кришна говорит, почему вы боитесь, что я хожу босиком по Вриндавану? Yes. And it's not only one gopi. There are millions of gopis telling Krishna, your lotus feet is very soft, more soft than any lotus flower. И не только одна гопи, но миллионы гопи, они говорят, что твои стопы очень нежные, как цветы лотоса. Да нежнее, чем цветы лотоса.
And we want to put your lotus feet in our soft breasts. И мы хотим поставить твои лотосные стопы на свою мягкую грудь. However, when we compare your lotus feet with our breasts, we realize that our breast is very hard and your lotus feet is much more soft. Но когда мы сравниваем свою грудь с твоими лотосными стопами, то мы понимаем, что твои лотосные стопы намного мягче, чем наша грудь. If we compare our breasts with the rocks and many things like that, they're definitely much more soft. But if we compare with your lotus feet, then our breasts are very hard. Если сравнивать нашу грудь с камнями и другими твердыми предметами, она, конечно, очень мягкая, но по сравнению с твоими лотосными стопами она очень твердая. Therefore, we are going to put very carefully, then for you will not feel any pain. Поэтому ты должен поставить их очень аккуратно, чтобы не почувствовать никакой боли. Yes. And Krishna says, if you know that my feet is so soft in comparison to your breasts, so why do you try to put them there? И тогда Кришна спрашивает, если вы понимаете, что мои стопы намного нежнее, чем ваша грудь, почему вы так хотите поставить мои стопы на себе на грудь? And the Gopi says, oh, Krishna, we know that you feel so much happy if we do like so. И они говорят, Кришна, мы знаем, что ты будешь очень счастлив, если ты так поступишь. We don't like putting your feet in something hard, but because this is our breast, we know that you'll be happy if we do like that. Мы, конечно, не хотим ставить твои стопы на что-то твердое, но поскольку мы знаем, что ты будешь счастлив, поставив свои стопы нам на грудь, поэтому мы хотим это сделать. So even though we know that our breast is hard, but still, because you'll be happy, we can do that for you. Поэтому, хоть мы и знаем, что наша грудь твердая, но поскольку ты будешь счастлив, мы поэтому и хотим поставить твои стопы к себе на грудь. Yes. So even though there is no way for Krishna's happiness to increase more, when he is with Radhika, he can become more happy. И хотя нет возможности увеличить как-то счастье Кришны, но когда он с Радхикой, он становится более счастливым. Yes, Krishna, he is very beautiful. He is Madan, the transcendental Cupid. Кришна очень красив, его называют Мадан, трансцендентный Купидон. Yes, but when he is with Radhika, he becomes Madan Mohan. He can bewither even the Cupid. Но когда он с Радхикой, его называют Мадан Махан, то есть он может очаровать даже Купидона. Yes. So Raghunatha Das Goswami, he says in his Swanyama Dashakam that he will not leave Radhakund in Vrindavan, even if he is to see Krishna personally present in his deity form in Badrinarayan or in Dwaraka or in Puri or any place. И Рагунатха Дас Госвами говорит, что я не покину Радхакунду, даже если Кришна он появится в форме Бадринараяны в Двараке или в каких-то других местах. The Rasika Vaishnavas, they may be speaking Harikatha over there, but I will never leave Srimati Radhika to go anywhere else. Даже если Расика Вайшнавы будут рассказывать там Харикатху, я не покину Шримати Радхику и не отправлюсь туда. Yes. If Srimati Radhika is not there, I will not go. Even if Krishna calls me, I will not go. Если там нет Шримати Радхики, я не пойду туда, даже если Кришна будет меня звать. But if Radhika is also there, I will go immediately.
Но если там будет присутствовать также и Радхика, то я сразу же брошусь туда. Of course, she would never go in such places. But if by some reason she becomes mad and then she goes to Dwarka, I would definitely go there. Конечно, она никогда не пойдет в эти места, но если вдруг она там как-то по ошибке окажется, то я сразу же побегу туда. Yes, I would fly faster than Garuda and fly and faster than the mind, and then I will arrive there. Я полечу туда быстрее Гаруды, сразу же брошусь туда. Yes, so this is what Raghunath Das Goswami is saying. Вот что говорит Рагунат Дас Госвами. But then another point for discussion, it may rise here. И может возникнуть еще один вопрос. We hear that Srimati Radhika, she left Vrindavan and went to Kurukshetra. Мы слышали, что Шримати Радхика покинула Вриндаван и отправилась на Курукшетру. We also read in Brihad Bhagavatamrita that Krishna left Vrindavan for Mathura and then he went to Dwarka. В Брихад Бхагаватамрите мы также читали, что Кришна оставил Вриндаван, отправился в Мадхуру, затем в Двараку. And in Srimad Bhagavatam, it describes how Dwarkadish Krishna, he goes to Kurukshetra, meeting with Radhika. Также в Шримад Бхагаватам описывается, как Кришна из Двараки отправился на Курукшетру и там встретился со Шримати Радхикой. But we also know that Krishna from Mathura, Dwaraka and Kurukshetra, he's not Nandanandana Krishna from Vrindavan. Но мы также знаем, что Кришна из Мадхуры или Двараки, он не является Нанданананой Кришной из Вриндавана. Yes, he is Devaki Nandan and Vasudeva Nandan, sons of Devaki and Vasudeva. Он Деваки Нандана и Васудева Нандан, то есть сын Деваки и Васудева там. So, Srila Rupa Goswami Pad, he writes in Lalit Madhav that when Krishna went to Mathura and Dwaraka, Srimati Radhika, she was feeling very deep separation and she went to Kelangvan, nearby Jamuna. Шварупа Госвами в Лалита Мадхаве он описывает, что когда Кришна отправился в Мадхуру и Двараку, Шримати Радхика чувствовала большую разлуку с ним, и она отправилась в лес под названием Kelangvan. Хиланван, рядом с Вриндаваном. Yes. And there Radhika, she entered inside the water of Jamuna and she drowned. Радхика, она вошла в воды Ямуны и утопилась там. Yes. Then through the rays of the sun, Radhika, she went to the sun planet. И с солнечными лучами Радхика отправилась на планету Солнце. Yes. And then Srila Rupa Goswami, he did not explain what happened in the meantime of Radhika's arrival as Satyabhama in Navavrindavan in Dwaraka. И Шрила Рупа Госвами не объясняет, что произошло между этим событием и тем, как Радхика появилась как Сатьябхама в Нававриндаване, в Двараке. Yes. And then he explains how she met with Rukmini. И он описывает, как она встретилась с Рукмини. So Rukmini, she thought, oh, this girl is very beautiful. If Krishna sees her, he will be attracted to her and no longer love me as he does now. И Рукмини подумала, что эта девушка такая красивая, если Кришна увидит ее, то он привлечется и не будет думать обо мне. Therefore, Rukmini, she tried to keep Satyabhama hidden from Krishna, hoping that he would not see her. И поэтому Рукмини старается держать Сатьябхаму подальше от Кришны, чтобы он не заметил ее. But actually Krishna, he eventually saw her
And he fell in love with her immediately. Но в конце концов Кришна замечает ее, и он сразу же влюбляется в нее. But Rukmini, she was always trying to stop Krishna from meeting with Satyabhama. Но Рукмини, она все время старается не дать Кришне встретиться с Сатьябхамой. And Satyabhama, she felt so much separation from Krishna that she went to the Kaliya lake in Nava Vrindavan. And then again, she tried to take some poison from the snakes there. И Сатьябхама в разлуке с Кришной, она идет к озеру Калии в Нававриндаване и пытается отравиться ядом змей, которые там обитают. Yes. Then she jumped inside the lake. But then automatically Krishna, he knew that and he also jumped after her. И она прыгает в это озеро, и Кришна, зная об этом, он тоже прыгает в это озеро. And then Krishna, he caught Satyabhama. And then she felt so much relief. И он ее ловит, и таким образом она чувствует огромное облегчение. And she thought, now a big black snake has caught me and full of poison, he will bite me. И она думает, эта большая черная змея обхватила меня, и сейчас она своим ядом меня убьет. Yes, because she just saw Krishna's arms, and Krishna's arms were just like a snake. Then he thought that the snake has caught her. Потому что она видит только руки Кришны, и она думает, что это большая черная змея схватила ее. Yes. But then Krishna, he turned and he faced to her, and then she could see him. И затем она поворачивается и может видеть Кришну. And then after, she came to consciousness, and then she embraced Krishna. И она приходит в сознание и обнимает Кришну. And when Rukmini, she saw that, she thought that she tried very hard to keep them separated, but she could not succeed. Now they have to marry. И тогда Рукмини видит, что она пыталась оградить Кришну от Сатьябхамы, но ей не удалось этого сделать. И теперь они должны пожениться. Then Krishna, he proposed to Satyabhama and married her. И тогда Кришна делает предложение Сатьябхаме и женится на ней. Yes. So now Gurudev is asking, who is that girl who traveled in the rays of the sun to Nava Vrindavan in Dwaraka? И теперь Гурудев спрашивает, кто эта девушка, которая с лучами солнечного света оказалась в Нава-Вриндаване? And who is that who went to Kurukshetra to meet with Krishna? И кто отправился на Курукшетру, чтобы встретиться там с Кришной? Yes. So that we will continue explaining in next lecture. Okay? Об этом мы поговорим на следующей лекции. Hare Krishna vanchakalpatarvyasya kripa sindhu vacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.